സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് വെറൈറ്റി ഈസ് ദ സ്പൈസസ് ഓഫ് ലൈഫ്. പവേഡ് ബൈ കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് സിൻസ് 1989. Co-sponsored by Tirumala Ghee, the trusted taste of cow ghee. എല്ലാവർക്കും സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാ ആഴ്ചയും സിംഗപ്പൂരിലെ മനോഹരമായ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാറ്. ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഈ എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സിംഗപ്പൂർ ആർട്ട് മ്യൂസിയത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു, കുറച്ച് എക്സിബിറ്റ്സ് കണ്ടു. ഇന്നും കുറേ അധികം എക്സിബിറ്റ്സ് നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. അതെല്ലാം കാണാം. ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് സാമില് സിംഗപ്പൂർ ആർട്ട് മ്യൂസിയത്തിലെ 5 സ്റ്റാർ എക്സിബിഷനിലെ സെക്കൻഡ് എക്സിബിറ്റിലാണ്. ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റലേഷനാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു 5 സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലാഗിൽ 5 സ്റ്റാർസാണ്. അതിൽ 5 സ്റ്റാർ പറയുന്ന ഡെമോക്രസി, ജസ്റ്റിസ്, അതിലെ പ്രോഗ്രസ് ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. പ്രോഗ്രസ്സിൽ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി കൊണ്ടല്ല പ്രോഗ്രസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്, അതിന് പകരം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് താമസിച്ച് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഗ്രോത്ത്, എവല്യൂഷൻ, അതൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വെച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ, ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ പ്ലേ എല്ലാ 15 മിനിറ്റ്സിലും ഉണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഗിറ്റാർ സ്ട്രിങ്സും അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫുൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ. 15 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മ്യൂസിക് പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് 5 സ്റ്റാറിലെ 3ാമത്തെ എക്സിബിറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഇതിനെ ആക്ച്വലി ബ്ലഡ് ലൈൻ ഓഫ് പീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സൂസൻ വിക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ആർട്ട് വർക്കാണിത്. ഇത് ആക്ച്വലി പീസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം പ്ലാസ്റ്റിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സ്ക്വയർസ്, അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. ഈ ഓരോ സ്ക്വയറിൻ്റെ നടുക്കും ഓരോ ബ്ലഡ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്. അത് 9 സിംഗപ്പൂറിയൻസിൻ്റെ ബ്ലഡാണ്. സൂസൻ വിക്ടർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വാർ അല്ലെങ്കിൽ വയലൻസ് അതൊന്നും പാടില്ല, അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു സമാധാനമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, അതാണ് പീസ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ. അപ്പം ഇതിൽ ഓരോ സ്ക്വയറിലും ഓരോ ഡ്രോപ്പ് ബ്ലഡ് ഉണ്ട്. അതാണ് ബ്ലഡ് ലൈൻ ഓഫ് പീസ്. ഫൈവ് സ്റ്റാർസിൽ ഒരു സ്റ്റാർ ജസ്റ്റിസ്. അപ്പോൾ
ഇനി ജസ്റ്റിസിനെ കാണിക്കുന്ന എക്സിബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റലേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ഡാർക്കാണ്. അതും ആ പ്രസൻറ്റേഷന് കുറേയധികം പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണാം. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിലെ സാം, സിംഗപ്പൂർ ആ മ്യൂസിയത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും അറിയാനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വരെ കാത്തിരിക്കും. Chicken curry is just 1, 2, 3 steps. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കറി പൗഡർ തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി അരനൂറ്റാണ്ടിനും മേലെ. നിങ്ങളുടെ കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഗ്രോസറീസ്, ബോഡി കെയർ, കിച്ചൺ വെയർസ്, ഫ്രോസൺ വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രോസൺ ഫുഡ്, ചോക്ലേറ്റ്സ് അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. $100 സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഹോം ഡെലിവറി സൗജന്യം. ഓൺലൈനായും ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറും. വരൂ, $50 പഴയ പാത്രങ്ങൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പുതിയതാക്കൂ. വേറെ എവിടെയുമല്ല. 34 ബഫലോ റോഡ്, വിഷൻ അവന്യൂ, കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. തിരുമല നെയ് ശർക്കര പായസത്തിന് സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട്, നെയ്ദോശയ്ക്ക് സൂപ്പർ സപ്പോർട്ട്, ഗുലാബ് ജാമിന് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്, വീട്ടിലും വിരുന്നിലും ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് തിരുമല നെയ്. തിരുമല നെയ്. എന്റെ കല്യാണം, എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം, എന്റെ കൊച്ചുമകളുടെ കല്യാണം, എന്റെ 60ാം കല്യാണം, എന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും എന്നോടൊപ്പം ഹനീഫ ടെക്സ്റ്റൈൽസ്. ഹനീഫ ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ. Jade's Beauty and Ayurvedic. Blend your beauty needs the Ayurvedic way. Over 15 years of uncompromising beauty services to our loyal clients using Ayurvedic products. Jade's has the perfect ambience to deliver high standards in treating hair care, skin care problems, and complements it with facial, head and shoulder oil massage and henna coloring. Jade's Beauty and Ayurvedic. Call 93555383 9488 0697 today. Singapore University of Technology and Design. PhD program in Engineering Product Development. Singapore University of Technology and Design. A better world by design. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ന്യൂമറോളജിനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒപ്പം ചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇന്ന് കുറേ കൂടി നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട്. നമുക്ക് സാറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂമറോളജി ആൻഡ് ആസ്ട്രോളജി? ബിക്കോസ് ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ജസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ്ലി ബിലീവ് ഇൻ ഹോറോസ്കോപ്പ്, ആസ്ട്രോളജി. There's only one basic difference. Numbers. They use the same data, date of birth, full legal name, calling name. Astrology goes beyond and uses time of birth. Okay. If the time of birth element is not accurate, how are you going to get accuracy in the reading? Because if you were to look, when a child is born, it is at that time, I am told,
Brahma releases the soul. Okay, yeah. Then that's why the doctor takes up and helps the child. So the child, cries. The soul is in. Okay. So that particular time, who can take exactly with a stopwatch and that were accurate Accurate, stopwatch? exactly. Every 15 minutes, half a zodiac is changing. Changing. So by half an hour, a full zodiac, you already got into a full zodiac, new zodiac. If you cannot say, I think it is about 8:30, I think it's about midnight. Midnight. Those days, able to get the exact timing. That is where the inaccuracy crops up. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, I'm not an astrologer, but from numerology wise, no problem. Time into a constraint. No, it doesn't come as a variable. So I can work very confidently with your date of birth. Even date of birth also, some of the people not very sure. Oh, yeah, they were like, I think it's on March, maybe 1994. Correct. So unless you are very, very sure, it's also not good to do an analysis. I can do an analysis on one date and then another date and then see how it is. I had an example of a young lady coming and telling me from India, I'm not sure whether I'm born on the 5th or on the 6th. No problem. I can tell you. I don't think you're born on the 5th, on the 6th. Why, uncle, you say like that? I like to be born on the 6th. So it's not what you like. See, the Indian timing and the Singapore timing, or the international timing, is quite different. There is from sunrise to sunset. The Western timing is, the day begins from midnight. So that's why sometimes if you say you're Indian born, the timing that is stated there, you may have to have a proper second look and see whether adjustment is required. How's the demand for numerology here at Singapore? Well, I'm into the 11th year this year, 11th year into this year. So that's quite long, 11 years. Yes. People are becoming more and more aware that of the numbers have got some kind of effect on them. The more educated ones are coming up. As far as religion is concerned, I've had Muslims, I've had Catholics, I've had Hindus, The local. good range of other, not only religious but also racial groups coming up. The thing about numerology is I can explain to them why I am coming to this conclusion because of certain numbers I see and are coming and sitting at a certain position. So the educated one is more able to accept that kind of action. Oh, you said this number is going to behave like this, and this number is over here, and then another number is meeting that together. So when two same numbers are meeting, there is negativity going to come about. If your personal year, that means you take 2016, that calendar year can be converted into a personal year depending on the day you were born and the month you were born. Those two components will give me the calculation for this year's number. And that is personal to yourself. From there, I will be able to tell you, okay, if you have got a personal year 9, and the personal year cycle begins with 1, goes on, and comes back to 9. Then starts again 1. Just like the economic cycle. Okay. 10-year cycle. Personal year, 9-year cycle. So 9 is finished, number 1 is going to come. All right? Yeah. So, and if you happen to be in the 9th year cycle, low energy, you're taking inventory of your life, the experiences, the achievements, the friendship, and you're going to stock take. What you like, I'm going to keep. What I don't like, I'm going to throw. And I'm clearing up my desk. My desk is full of mess. My life is full of cobwebs. Over the last 8 years, I don't know what all I've been doing. Now this year, suddenly I'm asked to review, stock take inventory, and clear the cobwebs. That is a process.
you cannot do anything new, fantastic, adventurous. The energy does not allow you. The forces do not allow you. You have heard the Star Wars? Yes. Yeah. Okay. What is the title of the Star Wars? Title in the sense? Is the Star Wars, The Force Awakens. The Force Awakens. Yeah. Yeah. The Same new, way, new version. Yeah. numerology is the same. The forces, the energies within you awaken. Every year, new energies are coming in and awakening you. And if you know what are the forces and energy that are positive to use, you flourish. Otherwise, you get caught in debt, losses, poor relationship. When you're not supposed to hunt for love, for romance, you go and do it, of course you're going to sink. The 9-year cycle of the personal year, you got to examine. So you already said each number has its own Qualities. powers or quality. According to me, I like the number 0 because if you multiply anything with 0, it's actually 0. So does 0 has any magical power or more quality in numerology? The 0 is a configuration of God, the divine, the universe. The 0, if you were to write a 0, you can continue. You don't have to lift off the pen from the paper. I am the Alpha and I am the Omega. I'm the beginning and I'm the end. So the 0 exactly portrays that power of some special power within it. When you look at the 0, there's nothing. But everything is within the configuration of the 0. 0. Inside it. So when you put a 0 next to a digit, the digit multiplies. Yeah, the dimension moves very much bigger. Just like in mathematics. 1, you put a 0, 10. 20, you put a 0, 20. So if a person is born on the 1st, and if a person is born on the 10th, there's a big difference. That 10th person who is born on the 10th is 10 times powerful than the person who was born on the 1st. Okay. Because of the 0, 0. And magnifying its power. And therefore, similarly, 20, 30. And what happens to these people who are born on the 10th, 20 and 30 is that they get greater initiative. The confidence level in them is also much greater. Now, having said that, you got a series. Number 1, number 10, number 19, number 28. All these add up to 1. Yeah, 8, But 9, 10, 1. The number 10 is 1 octave higher than the number 1. The number 19 is another octave higher than number 10. Number 10. But twice the octave of number 1. 1. The 28 is higher octave of 19. That is what we call the 1 series. The 28th person, full of confidence, full of ego. ഇല്ല എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ എന്ത് വന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് I will teach you. Okay. Don't teach me. That kind of ego and power and drive. Succeed. I want to succeed. That kind of. Similarly also in the other series, number 2 series, 2, 11, 20, 29. 3 series, 3, 12, 21, 30. 30. The 30 is the most powerful. Just by a number alone. In numerology, there are 1 to number 9. And then there are 2 more other numbers which are called master numbers. 11 and 22. Okay. So you're only studying 11 numbers in total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22. So it's relatively easy to learn numerology. The basic aspect of numerology you can learn quickly. But when you carry on learning and learning and learning, you find these numbers, these 11 numbers are appearing in 36 positions. And then in addition to that, there are other various series of numbers combining and happening.
then it becomes complicated. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. Yeah. ഇന്ന് നമ്മൾ ന്യൂമറോളജിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്, പക്ഷേ ഇനിയും ഒരുപാട് അറിയാനുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓരോ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മാജിക്സിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട്. അതിനായി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വരെ കാത്തിരിക്കാം. Chicken curry is just 1, 2, 3 steps. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കറി പൗഡർ തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി അരനൂറ്റാണ്ടിനും മേലെ. If discovery amazes you, then Asian Arts and Crafts at Little India is sure to realize your ideas and concepts into reality. The brilliance in handcrafted artifacts, mythological statues and sculptures, antiques and souvenirs, home decor and furnishing, frames and paintings, teakwood furniture and temples, murals and wall decor will surely touch your heart. Asian Arts and Crafts, 180 Serangoon Road, Little India, Singapore. QBB Pure Ghee for cooking, baking and barbecue. Superior taste in so many ways. QBB Pure Ghee. Hi everybody, good morning, ciao and selamat pagi, kalai vanakkam. Welcome to Singapore Choice. I'm Chef Arifin. Today I've got something different for you, which is going to do and never have done in this kitchen, which is noodles, which is local favorite, Singapore favorite, Hokkien noodles. So Hokkien means the language of Chinese. You have Mandarin, Cantonese, Hokkien. They are so different. Like we have Malayalam, Telugu, Tamil, and all that, right? Same thing you have in China. So the Hokkien are from Taiwanese people. They speak these languages. So this came to Singapore, which is very famous, which is called Hokkien noodles. We need 2 different noodles for this one, and you have some seafood and nice stock, very dry, semi-dry kind of noodle. I'm going to cook this and show you how is it like. Let's do the cooking. Come on. Let's see the ingredients. What are the ingredients? I hope you can get it over there where you have yellow noodles and rice vermicelli noodles. Not the thin ones, little thicker ones. If you can't get the white noodles, you can still only use the yellow noodles. These are 2 actually noodles which you mix for Hokkien Mee. So you need some bean sprout. So you have some bean sprout here, and then you need some couple of seafoods here. One is some prawns here I've got. Take off the head off, have the shell, or you can take it up the shell away and then you can put it aside. And then you have some squid here which already cut, I've already cleaned up and everything here. I'm going to actually boil this out, use the same stock to make the Hokkien noodles. Okay, these 2 I'm going to boil it in. And also what you need here is you need some fish cakes, and then this is what you call ku chai. Okay, these are ingredients. The main ingredient here, you need a couple of eggs, some chopped garlics, and then you need a couple of tablespoons of oyster sauce, 1 teaspoon of light soy sauce, and then some sesame oil and white pepper, and that's it. Voila, it's very simple, right? Let's do the cooking now. First I'm going to actually blanch the prawns. I'm going to put all the prawns in just for about a couple of minutes, not very long. So once you put in, immediately it turn colors. Because you're going to cook it, you do not have to cook it for very long, because you're going to actually fry the noodles. It's going to go inside there. If you already overcooked it, and it's going to be very hard and tough. It's not nice at all. Just take it out once you put in for a couple of minutes and take it off. Or if you do not want seafood, so you want to change something different, you can also use chicken instead of this, or you only want fish, you also can use it. Eventually, what you actually need is the basic stock of what you're going to use. If it's seafood, you can use the seafood stock. If it's chicken, you can use the chicken stock, okay? Now I'm putting in the squid. So if you actually think that, oh, these 2, I don't like these 2, I want to add more ingredients, some other ingredients, you can actually add in what you like. It's up to preference, no problem. Okay, squid do not boil very long. The longer you boil, the tougher it's going to be. So once you just put in a hot water boiling, put it for a couple of minutes, take it off from there, and it's definitely very nice to eat and very soft and juicy. Take it out. Okay. If you have a bigger wok, it's good enough. If you want to, if you have
big amount of people, you want to use a big old soak, you can. Or you just have for a couple of people, you can just use this kind of pan. Saucepan is just enough. You can do it very fast because it's non-stick, you don't have to worry about it, okay? So let's get it heated up and just putting 1.5 tablespoon of oil. Once the oil is hot, add in your garlic. Immediately now what you add in is the egg. Made a couple of eggs. Now you add in the noodles how much you want. Say I'm going to have for 2. Just put in 1 handful, the same amount of white noodle, 1 handful. If you like a little bit more of the white, you still can add in. Stir, stir, stir for a while, toasting. Stir. Once you have done toast frying, use the same seafood stock to add in a little. Now that's enough, not too much. So the noodle will be cooked with the stock here. You can add in a light soy sauce, 1 teaspoon, 1 tablespoon of oyster sauce, now you can add in the fish cake and the seafood. Why did I not put the vegetables? Is this bean sprout cooks very fast. You do not have to cook it for a long. You can put it in the last minute when you actually go in the finishing part. At this point in time, you can actually add this bean sprout here, and then you get it very crunchy, and then you add in the kuchai vegetables. If you do not have, add spring onion vegetables to it, okay? Now it's already boiling. I'm going to add in a little bit crunchier vegetables. That's bean sprout, and stir it in. Kuchai vegetables. Almost done. Add in some white pepper powder. Not too much, just like about a couple of pinches. Let it simmer for another couple of minutes and it's ready to serve. And now it's ready to serve. I'm going to serve in a plate and show you how am I eating it. You got it? And here you are, the Hokkien noodle, Singapore Hokkien noodle. I'm going to try this. You can only smell this. You can't even smell this, but it's so wonderful. You should try this at home. Wow. Okay, look at it. So crunchy. So beautiful. You should try this at home. I'm Chef Arifin from Singapore Choice. Bye-bye. I will eat this. Don't watch me. Never get to try. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ട കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിലും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ് സമർപ്പിച്ചത് ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് വെറൈറ്റി ഈസ് ദ സ്പൈസസ് ഓഫ് ലൈഫ്. പവേഡ് ബൈ കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് സിൻസ് 1989. Co-sponsored by Tirumala Ghee, the trusted taste of cow ghee.